Hello beauties, welcome back to my channel. Since Onam is just around the corner, I thought of creating a soft yet festive Onam makeup look that perfectly complements the traditional Kerala saree and those beautiful floral vibes. This look will be simple, glowy and beginner friendly. Let's start with a skincare prep because fresh base is the key. First, I'm gonna start with the Tipsy Beauty Lip Plumper in the shade K-pop. Lipsக்கு இது ஒரு நல்ல hydration provide பண்ணும். Next, a vitamin C serum from Foxtail ஸ்கின்னுக்கு ஒரு நல்ல glow provide பண்ணும். ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப ஹைட்ரேஷனாக வச்சிருக்கும். Because ஸ்கின்னுக்கு ஒரு நல்ல hydration வந்து ரொம்ப important. Then moisturizer Foxtailோட oil balancing moisturizer எடுத்திருக்கேன். Since I have a super oily skin, என்னோட மேக்கப்பை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கின்னை ஹைட்ரேட்டிங்காக வச்சுருக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசரை இது ஆக்ட் பண்ணும். இந்த மாய்ஸ்சரைசர் ஆயில் கண்ட்ரோலில் ப்ரொவைட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சரையும் ப்ரொவைட் பண்ணுது. தென் ப்ரைமருக்கு பில்கிரிம்லேருந்து ஒரு க்ளோ ப்ரைமர் எடுத்திருக்கேன். இட் பிளர்ஸ் அவுட் த போர்ஸ் இமீடியட்லி. இதை நான் என்னோட T-zone மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் த ஃபேஸ்க்குமே அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். அது ஃபேஸுக்கே ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான க்ளோவை ப்ரொவைட் பண்ண போகுது. தென் ஐ ஹாவ் ஃபியூ பிம்பிள் மார்க்ஸ் அண்ட் டார்க்னஸ் அரவுண்ட் த மவுத். தென் டார்க் சர்க்கிள்ஸும் இருக்குது. டு ஹைட் தட் ஒரு நல்ல கன்சீலர் ஃப்ரம் மேபிளின் இந்த ஷேட் 50 கஃபே. இந்த கன்சீலரை வேணுங்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐம் கோனா பிளெண்டிங் யூஸிங் மை கஃப்ஸ் அண்ட் லேஷஸ் கன்சீலர் ப்ரஷ் which is really giving a good coverage concealer and blends so well. Dusky skin toneல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஷேட் மேட்சும் கூட. இந்த கன்சீலர் வந்து க்ரீஸ் ஆகாமல் செட் பண்ணுறதுக்கு இன்சைட் காஸ்மெட்டிக்ஸோட பனானா பவுடர் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருக்கேன். Then I have picked up a skin tint from House of Makeup in the shade D10 which is giving an orange tint. Orange tint இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. ரொம்ப லைட் வெயிட்டாகவும் ஸ்கின்னுக்கு இருக்கும். ஒரு ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். என்னோட யூஷுவல் ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். The brush is from Real Techniques. தென் ஒரு செட்டிங் ஸ்ப்ரே வச்சு நல்லா வந்து செட் பண்ணிக்க போகிறேன். மேபி இந்த வீடியோவில் வந்து அந்த ஸ்டெப் மட்டும் மிஸ் ஆகிருக்கலாம். நம்ம பேஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ லுக் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக எட்யூட் ஹவுஸோட ஐப்ரோ டிஃபைனர் இந்த ஷேட் ஆஃப் டார்க் ப்ரௌன் விச் இஸ் ஹேவிங் எ ஸ்பூலி ஆல்சோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐப்ரோஸை டவுன்வர்ட்ஸாக காம்ப் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Then again upwards comb பண்ணிட்டு fill பண்ணலாம். By doing this your eyebrows look so natural. Then for eyeshadow, I am picking an eyeshadow palette from Makeup Revolution in the shade Forever Flawless Allure which is having a matte shades and shimmer shades as well. இந்த பேலட்டில் இருக்கிற சாவை அப்படிங்கிற ஒரு ஷேட் எடுத்துகிட்டு அப்பர் லிட்ஸில் கலர் டெபாசிட் பண்ணிக்கிறேன். தென் அதோட டார்க்கர் வெர்ஷன் நிம்ஃப் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு அவுட்டர் வீல அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். லோவர் லிட்ஸ்லேயும் சேம் கலரை வந்து டெபாசிட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா சேம் பேலட்டில் வந்து சின்னர் அப்படிங்கிற ஒரு பிங்க் ஷிம்மர் ஷேட் எடுத்துகிட்டு இன்னர் லிட்ஸில் இருந்து டில் மிட் ஆஃப் த லிட்ஸ் வரைக்கும் பேக் பண்ணிக்க போகிறேன். which gives a beautiful soft glam look for your eyes.
Then for kajal, I have picked Renee Midnight Kohl Kajal, which is super useful for creating the smoky eye look. Color intensity வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஸ்மட்ஜ் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட வாட்டர் லைனில் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட அப்பர் லிட்ஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். நீட் நாட் டு பி பர்ஃபெக்ட் பிகாஸ் ஐ எம் கோனா ஸ்மட்ஜ் இட் டு கிரியேட் அ ஸ்மோக்கி ஐ லுக். ஒரு ஸ்மட்ஜ் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா ஸ்மட்ஜ் பண்ணிக்க போகிறேன். The same thing gonna repeat again. தென் ஃபார் மஸ்காராக்கு மார்ஸ்லேருந்து இந்த 3-in-1 ட்ரையோவில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஒரு மஸ்காராவை எடுத்து அப்பர் லேஷ் அண்ட் லோவர் லேஷில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கம்ப்ளீட்லி சச் அன் அமேசிங் மஸ்காரா. இது வந்து ஐலாஷஸை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக காமிக்கும். ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு லுக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஐலாஷ்க்கு. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஐ லுக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு. ஆல் டுகெதர் செட் பண்ணுறதுக்கு சுகர் பாப்போட ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஷேட் ஆஃப் ஹனி. இதுவும் ஸ்லைட்டாக ஆரஞ்ச் டிண்ட் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் தான். ஸோ ஃபார் ஷோர் இட் won't be oxidized and looks grey on your skin. For blush, I have picked a beautiful blush from Tipsy Beauty's Silk Cushion Blush in the shade of Violet Veil. இதோட கலர் பே ஆஃப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு மாதிரியான ஒரு மெஜெண்டா கலரில் இருக்கும் இந்த கலர் அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக பிளெண்ட் ஆகும். அதோட நேம் மாதிரியே சில்க் மாதிரியே வந்து பிளெண்ட் ஆகி நம்ம ஸ்கின்ல சூப்பராக இருக்கும். Along with that, I am picking a Sun Kisser highlighter from Maybelline in the shade Midnight Shimmer. இதில் இருக்கிற மைன்யூட் ஷிம்மர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்கின்னர் ஒரு நேச்சுரல் க்ளோ இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். என்னோட லிப் பாமை வந்து ப்ளாட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு டிஷ்யூ வச்சு. தென் ஃபைனலி ஃபார் லிப்ஸ், இன்றைக்கி என்னோடய அவுட்ஃபிட் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர். அதுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிங்க் பேஸ்டு லுக்கை தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டார்க் பிங்க் வித் பர்பிள் அண்டர்டோன் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லிப் லைனர் ஃப்ரம் சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ். அதை வச்சுட்டு லிப்ஸை லைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் ஃப்ரம் கிரோ பியூட்டி இந்த ஷேட் ஆஃப் டஸ்கி கிரேப். கலர் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்கிறதுனால லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் சேம் லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்லேருந்து ஒரு பொட்டு மட்டும் வச்சு நம்மளோட லுக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம லுக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக என்வைபேலேருந்து ஒரு செட்டிங் ஸ்ப்ரே எடுத்து நம்மளோட மேக்கப்பை அப்படி இப்படி நகராமல் செட் பண்ணிக்கலாம். தென் இன்றைக்கி என்னோடய அவுட்ஃபிட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான சில ஜுவல்லரிஸ், நெக்லஸ் அண்ட் என்னோடய ஜும்கா, தென் பேங்கிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம்.
I hope you enjoyed this Onam makeup look tutorial. If you recreate it, don't forget to let me know in the comments. Happy Onam to all of you.